Okay, good morning everyone. So today's task is to approve your definition in the design engineering portal. Once I approve your definition design engineering portal, I won't be able to change or reject. So it will be finalized and you have to work on that definition. Okay. So now, before I approve it, I will call that team here. Those teams are online, I will call them online here, and I will just discuss with them, and I approve it. Okay. So rest of the 4 months you have to work on that definition only, right? So finalize it. Just check it once from your side, and one by one I will be calling those team members here. Okay. Once again, listen carefully. There won't be any rejection or there won't be any change. You won't be able to edit it once I approve it. So I have not approved anything. Now tell me, apart from me, have you given any other guide name? Who is a faculty? Huh? No, in design engineering portal. Have you seen his name? Dilip Dave, sir. પેલા સરની પાસે પોર્ટલ નો આઈડી પાસવર્ડ છે ડિઝાઇન એન્જિનિયરિંગ એની પાસે પોતાનો ઈમેલ આઈડી પાસવર્ડ આપે છે એનું નામ એવી રીતે છે સર ની પાસે છે તારું અપ્રૂવ કઈક આવે અટકે તો સર કરી શકશે Okay, those who are online, any doubt, any problem, write down in chat box. Once I will discuss and then I will approve it. Rohit Kumar, you have not heard what I said. Vishal Kumar, try to edit from the portal. Okay, so now the first team is data visualization software. Kishan, then Venus, Rashid, Khelan. You are here? Yes, come here. Pankaj Kumar, wait, one by one I will approve. When your turn comes, I will approve. Yusuf is absent. Okay, so I will approve your project, right? Everything will be handled using endowment number. No need to worry about your name. It's a join or some mistake.
So just wait till I approve this process. Okay, team approved successfully. Okay, check from your side whether it's approved. Okay. Okay, next team is coding blog website. Pankaj Kumar, Nishar Alam, Animesh, Nikhil Nigam. Are you people available online? Once again, Pankaj Kumar, Nishar Alam, Animesh Raj, Nikhil Nigam. Okay, Pankaj, are you comfortable with your project name, right? Coding blog website. Okay, so I will approve it right now. Okay, so next project is mobile app. Dharmil, Manav, Madhav, and Jil Kumar. Huh? Mobile app is comfortable with you people, but which mobile app? You have to give some name. Mobile app is not allowed. I mean, this name. So edit કરવાનું રહી ગયું Ah, then edit it. સર કેવી રીતે edit કરવાનું? તમારા પોર્ટલ તમને નહીં ખબર તમારા પોર્ટલમાં નથી આવતું એડિટમાં option? ના નથી અત્યારે બતાવતું. So I reject it now and again give edit it and put it back આપણે here. લાસ્ટ લેબમાં વાત થઈ હતી ને આપણે જેમ આઈડિયા જે આપણે ડિસ્કસ કર્યો તો એ જ આપણે કરવાનું. હા પણ મોબાઈલ એપ નામ નહીં છે ને બીજું કંઈક નામ રાખી દે Particular એટલે title name સામેવાળાને કે નામ પરથી ખબર પડે કે એકચ્યુઅલી શું કરવાનું. પર્ટિક્યુલર ટાઇટલ નેમ એન્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન બધું લખીને જાવ. હા એટલે અત્યારે બધું કરી નાખું હું રીતે રિચેક કરું અત્યારે કરીને મને કયો એટલે હું અપ્રૂવ કરું ઓકે ઓકે. Okay, next one is Android expenses tracker. Parmar Shubham, Shah Vishal, Smith, and Jamin. Are you here? Okay, Shubham says yes. Your definition is right, Shubham. Android expense tracker. Okay, fine. So let me approve it. Huh? એડિટમાં જઈને જોઈ લે ને તારો ઓપ્શન આવે છે કે નહીં નહીં એક વ્યૂ ડિટેલ જ આવે છે ખાલી હા તો મને કેવું રિજેક્ટ કરી નાખો શું નામ છે તારું મોદી વ્યૂ મોદી વ્યૂ વ્યોમ VYOM હા હું રિજેક્ટ કરી નાખું કહું પછી કરજે ફરી વાર નાખી દે અત્યારે પરિવારનો કરો ને ફરી વાર જ નાખી દે રિક્વેસ્ટ પહેલા નાખી દઉં
હું તે રિજેક્ટ કરું પછી ફરીવાર રિક્વેસ્ટ કરું અને કે પછી અપ્રૂવ કરું. તો એક જ છે તો એ ટીમમાં સેલ્ફ લેસિંગ શૂઝ એક જ છે ને તું? થઈ ગઈ રિજેક્ટ. Okay, next one is job guider. Samia Akhtar, Prince Kumar, Gupta Arvind, Sir Jill. Anyone is present? Yes, sir. Yes, sir. Yes, write down in chat box. Prince Kumar. Are you comfortable with this job guider? So anyone team member says okay, then I will approve it. Kumar Patel, okay. Yes, sir. Okay, next one is Easy Transport. Guddu Kumar, Naushad Ansari, Prashant Rajput. Is it Easy Transport is okay? Okay, right? What is your name? यस सर. सर गुड्डू कुमार बोल रहा हूँ. Okay, next one is who is this website? Deep, Vishal and Raj. ખાલી આ નામ નહીં ચાલે. વેબસાઇટ એટલે શું? વેબસાઇટ એટલે શું? કઈ ડેફિનેશન? સર બુક માટે લાગે છે. હા તો ડેફિનેશન ટાઇટલ વ્યવસ્થિત આપો. યાર એડિટ કરી વાત કરી લઈશ વિડિયો એડિટ કરી. હા તો હું રિજેક્ટ કરું છું અત્યારે અને પછી એડિટ કરીને આજે હમણાં ટાઇટલ આપી દઈએ. ટાઇટલ વ્યવસ્થિત આપો. બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ ભલે રાખો. રિજેક્ટ કરું છું અત્યારે. ઓકે, અત્યારે નાખો. અત્યારે મને કયો નાખો એટલે. Okay, next one is protect people from accident. Rohit Kumar, Vikas Kumar, Rahul Yadav, Mr. Sunil Yadav. Okay? Okay na? What's your name? Sunil Yadav. Okay, next one is AI IoT powered system. Patti Dhaval, Babadia Ronak. Who is this? Patel Deep,
Dhawal, 5 people are not allowed in a team. Only 4 people. You put 5. Dhawal, once again, let me tell you, you have Dhawal, Babaria Ronak, Patel Deep, Nakum Adityan, Besania Awadh. 5 people are not allowed, only 4 people are allowed. So, uh, I'm rejecting your team right now and make a 4 people team. And then put in a portal. Okay? I told you this in first lecture. Let me reject your team and also change the title. I'm not getting any information from the title. काम करो એવું હોય તો તમારા પ્રોજેક્ટ નક્કી કરે એનું વાંચો. Okay, next one is parking space solution. Dave, Jay, Priyanshu, and Breach. Is it okay? हेलो सर. सर Yes. सर मैं गुड्डू कुमार बोल रहा हूँ. तो I'm not able नेटवर्क to hear प्रॉब्लम. you. Can you write down in chat box? There are a lot of voice problem here. Write down chat box, please. Okay. It's approved or not? Okay, thank you. મૂવ કરી દઉં ને. Okay, next one is drainage system management. Singh Vishal, Vivek Kumar, Ravi Kumar, Kumar Sonu. Vivek Kumar Gupta is available. Okay. Are you sure, right? 1, 2, 3, 4. 4%. No, sir. I want to edit the heading of No, project. no, write down in chat box actually. I'm not able to hear you in this voice. Vivek Kumar, you said yes. So I will approve it, right? Ravi says no, Vivek says no. 1 minute. Okay, take your time. I'm here only. Write down chat box, whatever you want to say. હા આ વસ્તુ તો ઇન્ટરડિસિપ્લિનરીમાં આવે ને પ્રોજેક્ટ કે સમજ આવે. એ આવે ખરો પણ અત્યારે કોઈને એવી રીતે નથી રાખવાના, મને જ રાખવાનું છે. પછી એવી રીતે ગાઈડન્સ આમ કોઈ ના તો નહીં એટલે પડે. નામ તો ખાલી તમારું જ રાખવું પડે. સિલેક્ટ કઈ વાજ રાખવાનું ડિસિપ્લિનરી ક્યાં છે? આવી ગયું પ્રોજેક્ટ હા, ડિસિપ્લિનરી. ડિસિપ્લિન જ રાખવાનું. કેમ કે સોફ્ટવેર રિલેટેડ નથી ને એટલે મને ડાઉટ ગયો છે. અને ડિસ્ક્રિપ્શન બરાબર છે કે ફેરવી નાખું છું? એ તો ડિસ્ક્રિપ્શન તારી રીતે વ્યવસ્થિત લખીને હા, તે જે ફીલ થતું હોય એ લખી બીજું આવી રહ્યું અને કર્યું છે. તમે એકવાર વાંચી જુઓ ને, આટલું હતું. આ સેમ ટુ સેમ આ જ લખ્યું છે. મેં સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો જૂનાનો. ચાલ્યું ને? થેન્ક યુ. કરી દઉં સર. હા. Yes, Vishal Kumar. So I will recheck your project right now and change it. Vishal Kumar MEFGI. So your is a drainage system, right? So I'll reject it and update it. Whatever edit you want to do, you do.
Okay, so I rejected this DNet system project. Okay, so the team members, please note it down and edit and update it. Okay. Okay, so next one is uh, self-lessing shows Vyom Modi. You just now you have put, right? This is updated. Let me approve it. Okay, now restaurant cookery inspection. Samarth Virajan Hinal. Restaurant cookery inspection. Okay. You comfortable, right? Yes, sir. Yes. એમાં કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આપો તો મેં કંઈક હોલિડેઝમાં કંઈક કરતા તો થાય એમ. હા અત્યારે આ બધું પૂરું થાય ને પછી અમે 2 કલાક છે. Okay, next one is home automation system. Ajay Kumar, Abhishek Kumar Tiwari. Ajay Kumar, Abhishek Kumar Tiwari. Yes, Ajay Kumar, are you comfortable? Okay, Abhishek Kumar says yes. I will approve your definition. Okay, next one is MEP services. Jai Kushbuben, Jai Nitesh Bhai Dobaria and Kushbuben. What is MEP service? हाँ नीचे लिखा है ना कहाँ लिखा है? वेबसाइट में दिखता आपने तो तुम बताओ ना, तुम्हें तो बोला इसीलिए. और सर क्या है हमने एक वेबसाइट बनाएंगे हाँ जिसमें हम सबको है ना मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल की और प्लम्बिंग की जो भी सर्विसेज होती है ना हाँ वो हम उसमें प्रोवाइड करेंगे. मान में ना अगर आपके घर में की कोई प्रॉब्लम आई है आप में क्या ये जंक्शन खराब हो गया है सारे वो पॉइंट्स मैं खराब समझ हो गया. तो फिर नया क्या है उसमें होगा? बस आप उसमें रजिस्टर कर दोगे ना आपके नियर में जितने भी जो हो गए ना उसमें इलेक्ट्रिकल के प्लम्बिंग की जितने भी शॉप और कंपनी वो सब आपको पर उसमें मैंने तुम्हें contact- बताया था कि ये तो रिपीटेड है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को ये आइडिया आ गया, बहुत सारे लोगों ने ये प्रोजेक्ट भी कर रखा है. हमने तो सब ऐसा कुछ नियर सोचा बाय है करके भी है. और हमने तो प्लम्बिंग की मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिक की तीनों की एक साथ ही ला दी है. हाँ, तो क्या हुआ? जिसने एक प्लम्बिंग वाला किया वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी कर सकता है. वो बड़ी बात नहीं वेबसाइट में चेंज करना. तो ये किया है ना नहीं, मैं भी ये किया है. एक्चुअली ये बात नहीं है. बात है कि मैंने पहले बोला था कि थोड़ा इनोवेशन चाहिए, थोड़ा मतलब नया वाला चाहिए. अभी देखो तुम नहीं कर रहे. मैंने तुम्हें बोला था फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी है. हाँ पता है अभी तो देखो तुम नहीं करो, तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर अभी मैं क्या कितना करूं? फिर लास्ट में मार्क्स कट जाएंगे, फिर क्या बोलोगे ना ना वो कि तो- सर आपने वही बोला था क्या? मैंने तो बोला तुम्हें सब कुछ क्लियर. अभी भी मैं बोल रहा हूँ. तो फिर क्या करें इसमें नया आपको पर तुम सोचो ना, ये लोग नहीं सोच रहे क्या? तुम अकेले आप आइडिया तो कुछ हिंट तो दो आइडिया में ही सबके आइडिया दूं 60 लोगों का. और सर आप हमको गाइड तो कर सकते हो गाइड तो वही तो बोल रहा हूँ कि क्या? आइडिया में पहले तुम लाओ तो सही. तो मैं बोलूँ कि ये गाइड तो किया तो एमवीपी सर्विस थी क्या नहीं है, वही तो बोलता रहा हूँ कि ऐसा हो गया है. पर अभी तक तो मैंने तो कहीं कहीं पे देखा नहीं है जैसे हमारे इंडिया में ऐसा तो चल तुमने रहा हो. सर्च नहीं किया प्रॉपर्ली. तो बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं, इसलिए तो कोई नहीं कर रहा. पैसा कैसे वो कमाएगा?
सर तो देखो अंबानी भी पहले तो रिच नहीं था, वो भी हाँ, धीरे तो धीरे रिच हुआ है। देखो अंबानी की बात ही नहीं है, तू अंबानी को कहाँ एप्पल ऑरेंज में कंपेयर कर रहा हूँ? तो मैं तो आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ ना। अरे तुम पैसा कैसे कमाओगे पहले ये बोलो। अंबानी पहले वो चाहता है पैसा कमीशन कैसे कमीशन किससे कमीशन लो? तो कमीशन आएगा, दो चार्ज लगेगा उसमें, कमीशन कौन नहीं, कमीशन देगा? इंटरनेट प्लम्बर वाला, सर्विस प्लम्बर वाला सब कमीशन देगा, देगा। सब सब। तो देखो इलेक्ट्रिशियन मेरा घर का है, हाँ प्लम्बिंग मेरे चाचू का है, देखो, मैकेनिकल मेरे भाई का है। अच्छा तुम लोगों का फैमिली है, बिजनेस में है तो ये सब। देखो मैं क्या होता है कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल वाला होता है ना, तो मैं घर पे बुलाता हूँ, तो मैं 2 लोगों को कॉल करता हूँ, हाँ जिसमें सस्ता बोलता है वो मैं इसको बुलाता हूँ। आपको इसमें अभी सब दिखाएंगे सर। 150 रुपये मैं अगर देता हूँ तो उसमें 25 रुपये तुम कमीशन लेते हो, तो उसके पास कितना है? 125। 125। हाँ। अभी उसमें आने जाने का खर्चा कौन देगा? पेट्रोल भाड़ा कौन देगा? पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया। तुम सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो ये सब? वो ये तो सर प्रैक्टिकल सब है। ये तो तुम फैमिली है तो तुम्हें आना चाहिए, पता होना चाहिए, और तुम्हें इसमें वो मतलब गलत हो। अभी तो देखो, फिर देखो मैं अभी है ना ये रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे मार्किंग सिस्टम में बहुत गड़बड़ करेगा। लास्ट में जो फैकल्टी आएगी वो तुम्हें भरा बुला कह के, ये देखो मैंने अभी देख के तुम्हें 2 डाउट बताए, तुम आंसर नहीं करो। पेट्रोल का भाड़ा ही मुझे बोलो कि कैसे ऐड करोगे। अभी देखो तुम सस्ता नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लैट में रहता हूँ तो नीचे लिस्ट लगा प्लम्बिंग के लिए किसको बोला, इलेक्ट्रिक किसको बुलाना, तो उसको कॉल करो भाई तू ही आ जा। वो बोला कि नहीं सही इससे सस्ता में, वो पास में रहता है चल के भी आ सकता है। आइडिया सही है पर बिजनेस मॉडल सही नहीं है, तो इसीलिए परफेक्ट नहीं है, सक्सेसफुल इसलिए बाहर इतना नहीं दिख रहा है तुम्हें। बाहर नहीं दिख रहा है तो उसका रीजन भी है ना, तो वो तुम सोच रहे हो। तो सर दूसरा हम भी क्या करते हैं, तो ये रिजेक्ट कर देते हैं, और बाद में फार्मिंग का है। तुम देखो आइडिया लेके आइडिया के लिए इतना टाइम दिया था, अभी अभी तक कहाँ था तुम? तो मैंने तो 2-3 आइडिया, एक आइडिया फार्मिंग हाँ का तो भी तुम सोच के डिस्कस रखा भी नहीं करते, फ्रेंड लोगों के फ्रेंड डिस्कस करो पहले, उन लोगों का डिस्कस करके फाइनल करो कि ये सही है, फिर मेरे पास आओ कि सर ये आइडिया सही है हम नहीं। तो डिस्कस करके आते हैं, मेरे को तो कहा कि सही आइडिया, कोई खराब नहीं ये है। आइडिया देखो मुझे भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा आता है, तो बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, समझ रहे हो? ये कॉस्ट बेनिफिट कैसे होगा, तुम कैसे कमाओगे? चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम 4 लोग हैं, पर सामने वाले को वो परवड़ेगा क्या? तो वो डिफिकल्ट है। वो एक देखो तुम कहाँ कह रहने वाले हो? अहमदाबाद का अहमदाबाद के हो, तो अहमदाबाद में कितना बड़ा है अहमदाबाद? बहुत बड़ा वो पुराने एरिया में से नए एरिया वाला ऑर्डर देगा, तुम आ जाओ तो कैसे आएगा? पर नहीं सर, पर नए एरिया में इलेक्ट्रिकल प्लम्बर कोई तो होगा ही ना। हाँ पर उसका चार्ज कम है तो पुराने वाले का। पुराना वाला 25 रुपये चार्ज करता है, चलो मुझे पाइप फिट करना है, 25 रुपये चार्ज कोट करता है, नया वाला करता है 100 रुपये। हाँ तो सर आप भी सोचो, आपने जो नए वाले में बोलाओगे पुराने वाले को, तो उसको भी पेट्रोल का भाड़ा तो लगेगा ही ना, हाँ, तो वो भी तो आएगा तो ना पूरा धंधा करने। नया वाला घर के पास ही है, पेट्रोल हाँ, में तो नहीं फिर वो तो बुला देगा ना नए वाले तो को। पेट्रोल का भाड़ा तुम कितने ऐड करोगे? पास वाले का क्या पेट्रोल का भाड़ा। देखो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहेगा। तुम पहले बिजनेस मॉडल पहले तुम्हें दिखाओ कि तुम कैसे कमाओगे, सामने वाला कैसे अर्न करेगा, वो सक्सेसफुल है तभी मैं तुम्हारा अप्रूव करूंगा। देखो सर, कोई भी जंक्शन वंक्शन लगाने का आता है, वो तो पहले पूरा वायरिंग होता है। देखो पहले इलेक्ट्रिकल आता है ना, तो पहले देखता है कि क्या है फॉल्ट, उसके बाद वो कुछ चीजें ले जाए। प्लम्बिंग वाला भी ऐसा करता है। हाँ, पता तो है फिर मुझे। 2 बार ऐसे आने जाने का फिर कौन देगा वो? देखो करना फिर होगा, बाद में तो करना जाके पड़ेगा ना। हाँ कुछ करना पड़ेगा, वही तुम करो, तो ये तुम्हें करना है, कुछ करना। अभी अंबानी ये सब करके बैठा है, तुम्हें करना नहीं है, तुम आलसी हो, तुम्हें बस ऐसे दे दिया वो सब हो गया, मैं अंबानी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं आप बोल ऐसा तो कभी भेज तो दे तुम यार। एग्जांपल दे रहे हो इसलिए। देखो पूरा का पूरा डिटेल में मुझे दो, देखूंगा सेटिस्फैक्टरी है तभी तुम आगे बढ़ो। मैंने वही बोला, मैं ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे मार्क्सिंग बढ़ेंगे लास्ट में, तुम्हें आइडिया आएगा, एक्सपीरियंस आएगा ना। अभी मैं मतलब हाँ, मेरा कोई फायदा तो नहीं है इसमें, तुम्हारे फायदा है, तो मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ। तुम अभी टाइम है तो अभी कर दो, या तो फिर नेक्स्ट वीक Last मुझे date बताओ। कब है? लास्ट डेट अभी तक अप्रूव के लिए नहीं दी, पर तुम्हें प्रोजेक्ट देने के लिए 25 अक्टूबर दे दिया था, सॉरी अगस्त। ओके, वो तो तुमने डाल दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब मुझे अभी दिखाओ हाँ। डिटेल में क्या बिजनेस प्रोसेस होगा, कितना चार्ज लगाओगे, तुम लोग कितना लगाओगे, वो लोग बाकी वो समय कितना लगेगा, तो सब नोटबुक में ऐसे लिख के लाओ। तो दूसरा हमने ऐसा फार्मिंग के बारे में ऐसा सोचा, जो फार्मर होते हैं हाँ हाँ उनका जो क्रॉप्स होता है वो लोग सेल करते हैं, तो लोग सेल करने से पहले जहाँ पे जाते हैं ना, पहले
मार्केटिंग है। मार्केट में जाते हैं हाँ। कि तुम कितने में दो, तुम कितने में दोगे। तो वो हमने ना वेबसाइट में हम ऐसा करेंगे, उनको वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट ही हम वहाँ से ही करा देंगे, उनका जो पेट्रोल का भी भाड़ा बच जाएगा वहाँ तक जाने का। देखो ये अभी सही है क्योंकि लास्ट ईयर इसका आया है, वो रूल लो आया है, तो तुम ऐसी वेबसाइट बना सकते हो, ऐप बना सकते हो कि जो मैं घर में बैठे घर में बैठे बैठे उनकी क्रॉप जितने भी उनके पास हो, ग्रांट है जितने किलो में, वो सब उसमें डाल देंगे। बाद में गवर्नमेंट में सेल करने का होता है ना, तो गवर्नमेंट में सेल हो जाएगा, या तो प्राइवेट में जो हो गया। गवर्नमेंट में नहीं, तुम सबके लिए ओपन भी रख सकते हो ओपन, हाँ, वो मतलब मिक्स ही होगा सब उसमें। कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे मुझे 10 किलो चाहे मिनिमम क्वांटिटी रखनी हाँ, पड़ेगी, मिनिमम कि 10 किलो मुझे लेना है, वो तो सब 10 बंच किलो में ही का लेना माल। पड़ेगा ना, जो भी हो, क्योंकि क्योंकि फार्मर crop से- थोड़ा 2-2 हाँ, किलो दे वो दो। बंच में यहाँ लेना पड़ता है, हाँ ऐसा बना सकते हो। वो चलेगा ना सर। हाँ ये तो बोलेगा, क्योंकि उनका देखो सर, वहाँ पे मार्केट में जाने का आने का जाने का नहीं है, उसको घर पे बैठ के ऑर्डर मिल जाएगा। हाँ, वही ना। फिर वो डिलीवरी के लिए वो जो भी जो डिलीवरी का जो लगता है, चार्ज लगता है, वो तो सर वो वैसे भी भी तुम लगता ऐड ही कर है। सकते हो। हाँ, वो भी एड ही कर देंगे हम उसमें सब। वो तो ये अच्छा है। ये करा ना। तो ये एडिट कर दूँ ना? एडिट नहीं होगा, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। हाँ, रिजेक्ट कर दो, बाद में तो मैं एड कर, आज ही अभी ऐड कर दो, तो मैं आज ही ऐड कर दूंगा, रात अभी तक ऐड ऐड कर करो। दूंगा। रात तक नहीं, अभी करो तो अच्छा है, 1-10 तक कर दो तो अच्छा है। तो हाँ, ठीक ये है, इसका तो मैं- स्क्रीनशॉट लेना है, प्रिंट नहीं, ये कुछ काम का नहीं है ये ना। तो मेरे पास ऐसे भी है ही सर। हाँ तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, ओके, तुम अभी डाल दो, अभी डाल दो ना सर। अभी डाल दो और मुझे बताओ अप्रूव मैंने मतलब डाल दिया है ऐसा। थैंक यू। Okay, next one is same day delivery. Manav, Dharmil, Madhav, and Jil Kumar. डेफिनेशन तो મને કઈ સમજાવ રાખો, સેમ ડે ડિલિવરી એટલે હું સેમ ડે ડિલિવરી એટલે શું આપણે કોની એટલે શું કરશો સેમ ડે એટલે એ જ દિવસે તમને ડિલિવરી આપે. પર સેની સર સપોઝ કે કોઈ હે સપોઝ કે કોઈ ઓફિસમાં એમ્પ્લોય જોબ કરે છે, એની ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇલ છે, ઘરે ભૂલી ગયો, ઓન ધ સ્પોટ અર્જન્ટલી એને ફાઇલ જોઈએ, એ નીકળી ન શકે એના માટે. પણ કંઈક નામ આપો, ફ્લિપકાર્ટ નામ કેવું છે? ફ્લિપકાર્ટ એ નામ આપ્યું જ નહીં. તો નામ આપો, સેમ ડે ડિલિવરી એટલે હું સમજુ? और એવું કંઈક એવરી ડિલિવરી, એવરીથિંગ ડિલિવરી, એવું કંઈક નામ આપો આમ, તો મને જોયા પરથી ખબર પડે. આ તો મને ખબર નથી પડતી આવે એટલે શું, હું શું સમજુ? એક્ઝામ્પલ આપીને થોડું એક્ઝામ્પલ આપીને નહીં, ટાઇટલ એવું વ્યવસ્થિત આપો. જેમ કે સજેસ્ટ કરો. સજેશન મને નથી આવતું, પણ સેમ ડે ડિલિવરી નથી. સજેશનમાં તમને એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યું. સર રાઇટરમાં રાખી શકીએ કે પાર્સલ માસ્ટર્સ કે એવું કાંઈ રાખી શકીએ? એવરીથિંગ ડિલિવરી એવું કંઈક રાખો. એટલે તમને ખ્યાલ આવે, પછી તમે સમજાવો સામેવાળાને કે અમે આ બધું ડિલિવર કરશું, તમારે એપ્લિકેશન કે વેબસાઇટમાં તમારે કહી દેવાનું આ વસ્તુ અહીંયાથી લેવાની છે, ચાર્જ આપી દેવાનું. એક નામ રાખો વ્યવસ્થિત. હું અત્યારે રિજેક્ટ કરું છું, તમે નામ રાખીને આપો, બરાબર? અત્યારે ફટાફટ કરીને મને આપો. લેપટોપમાં લઈને Okay, next one is, what is this project title? I don't understand, but team leader is Harsh and Jenisha. What is this project title? Huh? એટલે શું? સર અમે જે કીવર્ડ્સ રાઈટ ને હા, એને કમ્બાઈન કરીને વર્ડ બનાવી એવું ન હોય, ભાઈ સમજાય એવું ટાઇટલ રાખવાનું પહેલા તો. આ રિપ્રેઝન્ટ કરશે શું છે એ સમજાવ મને નહીં, મને અહીંયા જોતા સમજાઈ જવું છે. એક્સટર્નલ આવે ને એની પાસે ટાઈમ ન હોય, એને 5 મિનિટ વેઇટ કરવાનું, 5 મિનિટ ટાઇટલ જોઈને સમજી જવું જોઈએ શું કરવાનું. ત્યાં ચેન્જ કરો. Title has to be understandable, that the way I see title, I must understand what you are trying to do, right?
That has to be there. And no, don't keep title like this. So I'm right now rejecting it and keep proper title. સર Isn't પછી it? કરી શકું You do it right now. I'm rejecting and put it in this deep. I'll approve it right now. title ચેન્જ કરવાનું છે. નામમાં સ્પેસ નથી તો એ ચાલે મારે નામમાં ઓલી સ્પેસ નથી ઓટો ટાઈપ ચાલે ને આખી આખી કમ્બાઈન છે જેમ બીજે Okay, so next one is roadways and traffic management system. Bhatti Dhaval, Babaria Ronak, Vaisania Awadh, Patel Deep. Anyone is available here? Okay, so are you comfortable with this project, right? Bhatti Dhaval, Babaria Ronak, Vaisania Awadh, Patel Deep. Okay, so let me approve this. Okay, next one is AIDC billing trolley. Deepak Kumar, Abhishek Raj, Krishna. You comfortable with this? Okay, everyone. Important instruction. I don't see any more definitions right now in my screen. Some of the definition are rejected. Again, you put it in this D portal, and I think lot of people still are left. So if you have chosen another faculty, you have to choose me because I am here in your, I'm taking your design engineering class. So it will be easier for you to approve the project. Okay. So those who are still left, put your project or definition in the portal. You want to get an idea, then refer my first lecture of design engineering. Okay. Now, I will describe what next you need to do, and rest of the definition I will approve it after this. Hello. Yes, Miraj, I don't see your definition here. So I don't know where you have put, but I think you need to put it again. So after this small lecture, 15 minutes, you let me know, okay, whether you put it or not.
Sir, excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, Shivani Bhatti. Yes, I haven't got your Google Classroom link. Google Classroom link. I mean, you are talking about this Meet link. You are not getting. Portal, sir. I write down chat box. Actually, I'm not able to hear it properly. Some problem with my speaker. That is why. So share your email ID here. Write down your email ID. I will add it to you. I mean, right now you are here, but from next meet you will get notification, right? I think you are not getting notification for this classroom. That is what you wanted to say. So I will add it in Google Meet link. Just hold on. Yeah, kursi lecture length બેસી જાઓ 5 મિનિટ. Rohin, you are not also getting notification. Then you also write down your email ID. I will add both of you. हाँ. ये जो है एक्सटर्नल गाइड जो है सर, External में कुछ नहीं रखना. सर जब ये हो गया तो इसको डिलीट कर देना। किसको? ये एक्सटर्नल गाइड में नो करने के मतलब वो ये सारा कुछ ये कर दिया था, फिल कर दिया था। तो इसको तो सर ये तो मैं रिजेक्ट करूंगा ना क्या? ये सारा एक्सटर्नल गाइड में वो तुमने कहाँ पे डाला? अरे ये फिर से मेरा नाम लेके डाल दो. वाटर निकुंज सर तो निकल गए. तुमने पहले मैंने सुना नहीं, मेरे नाम पे ही करना है. सर अभी करना है। हाँ, अभी करो तो मैं अप्रूव कर दूंगा. ओके। Okay, Shivaniba and Rohin, I have added you in this Google Meet calendar. So next time, even if you are not getting any link, then let me know. You are not getting notification, then let me know. I think your names are here, available here only. Your names are here. I don't know why you are not getting notification. Check in your laptop or mobile phones. You might have blocked notification. Yes, you can, but you have to give one title and one abstract. I think that is the requirement. You have to give one title. Otherwise, this is fine. Okay, so after some this mini lecture, we'll continue this discussion. Let me first tell you what to do in next step.
Yes, Shivaniba, you are already there in Google Meet link list. Okay, you will not get any email in calendar. It's been added in your Marwadi email Gmail calendar. It's been added. You can check. After this mini session, I will approve your project. Okay, Ravi Kumar, wait. Okay, everyone. I think it's visible now. Now, first step, what we need to do once we decide our definition. So next step is to put all these things, whatever observation you did, you have to put in a some sheet. Okay. So first one is AIOU framework. First one is AIOU framework. This sheet, A3 size sheet. I mean, you see the sheet sample is here. You will get from the stationer. Okay. Now, what is the full form of AIOU? It's a mixture of activities that you have performed while observing things. Okay. So, I think this presentation I will share with you, and before that, some startup. If you're a startup, then we have also. I mean, the idea. If you like your idea, then you can also go to this startup cell, as well as you can also go to this GTU. There is a startup support system is there. Okay, fine. So here, if you can see, what observation you did. Okay, so actually AIO sheet is available, combined sheet is available there. Okay, here actually they have given 5 different sheets. Okay, so what you are supposed to do, that whatever observation you have done, you have to write it down. So first, let's say activity. Okay, so in activity there is some general impression. This kind of thing is written here. What do you mean by this general impression? Observation. So let's say, I mean, the way we are doing that is wrong. The way we are doing that is wrong. First, you have to do this observation, then and then you have to come up with the definition. But right now, what we are doing, we are giving definition first, and then we are observing. Okay, anyway, so this observation has to be related to your project. Okay, let's say one definition. What is your definition? AI. What is that? Okay, what is your name? What was the another definition? Let me give example. Yes. Parking space. Yes, very good. So what observation we did? That I went to this basement, flat basement. There was no parking space. Then I suffered. I had to drive my car here and there. Let's say I went to Reliance Mall. There was no parking space. What I did? I have to drive car again outside, and I have to find parking space. Or I have to park my car in outside the road, and then there was some problem. This one sort of observation. How do you put observation? Using sticky notes. Small sticky notes are there. What is observation there? Parking space is there. Cars are there. Cameras are there. These observation you are supposed to write down. Some 5 to 6 sticky notes has to be there. Okay. So once you get the AIO sheet, you will have some idea that where to put sticky notes. Some different colors sticky notes are available. Okay, in stationery also. I hope I am not mute here. Okay. So this kind of observation you are supposed to do. Okay. Let's say another. Now you see here there are 5 sheets, different 5 sheets given, but we will be doing only one sheet. That is one AIO sheet available. So let me give one more example. Let's say environment.
what is the observation of environment? What was the environment there? Okay. Okay, let me take one more thing. Interaction. Let's say take interaction. What interaction you did there? You did interaction with security guard. Let's say you have to write down in sticky note interaction with interacted with security guard, interacted with another buyers or what we can say customers. Okay, so we are talking about parking space. What is your project? That kind of observation you are supposed to write down. You are supposed to give. Let's say your project is related to software. How you are going to do? So observation will be internet. From internet, you observe all these things, and then you after that you have come up with this idea. So idea, we have ideation sheet. It's a different sheet. Okay, but this kind of observation you are supposed to put in a AIOU sheet, right? Everyone okay? Fine, good. So you have to get AIOU sheet from the stationery. Okay, so I think a lot of people are online at home. So if their partners are available, they are coming here physically. They can get AIOU sheet from the stationery. Okay, and if you are getting from the city, then it's again fine. Okay, and I think 1 or 2% if someone brings AIOU sheet here, then I will again show you where to put sticky notes, how to put like that. Okay, fine. AIO, it's only one only. Okay, but as I told you, there are 5 sheets are given in this presentation, but we will be doing only one sheet which is available in stationery. You just ask them AIO sheet. Or when you go to the stationery, there is another room where snacks are there. You see the sheets are available. Design engine sheets are available. There you can see AIO sheet is there. Okay. Okay, so this LMM matrix we'll do in next week, and one more sheet is there we'll do next week because we have a lot of time. But first start with AIO sheet, okay? And don't forget to make a diary where you will be putting your logs. At least 5 to 10 pages has to be filled with logs, okay? It should not be like happen like at last moment you are putting all the logs together. Fine. Now, those who are still left, those who have not put their definition, try to put your definition so that I can approve it. Change whatever I did. I gave you the change. Yes, Shivaniba, what Google Classroom link you are talking about? I have not made any Google Classroom link. For what purpose you are talking about Google Classroom link? Let me know. Write down chat box. What classroom? Yes, that's what you are supposed to write down. What you are talking about? I am not getting you. Hello, sir. Hello? Yes, Miraj, please write down in chat box. My speaker is not well. Good, Okay. so I'm not able to hear you. Please write down chat box.
Singh Vishal, Ravi Kumar, Vivek Kumar Gupta, and Kumar Sono. Drainage system water harvesting. So Vivek Kumar Gupta, yes, yes. I will approve your project. Everything is right, right? We have हाँ बोलो. सर यहाँ से कोई रिक्वेस्ट हुआ है? तुमने रिक्वेस्ट में देखो कौन फैकल्टी है. रिजेक्ट करना. एक मिनट मारो दो, एक मिनट अपना नाम था तो सर जिस सर का नाम दिए उन्हीं सर को बात करना है। और सर का निकल गया कॉलेज में से. तो फिर मैं तुम्हें बोला था पहले मेरा नाम ही देना है. सर ये तो 2 दिन पहले दे दिए। हाँ 2 दिन पहले दे दिए। 2-3 दिन पहले इसको बनाया था ना। 2-3 दिन पहले सबसे पहले लेक्चर में मैंने बोला मेरा नाम देना है. तो सर अब करना क्या? मुझे नहीं पता. मैं सर से पूछता हूँ. उनको रुको. नेक्स्ट वीक मुझे याद करेंगे. ये डिफिकल्ट है. बताओ रिजेक्ट आपको ना. આપી દો ખાલી રિનેમ કરવાનો છે તો બાકી જોઈ લો તો તમે કોઈ આવો મારે નહીં. કાંઈ વાંધો નહીં રિજેક્ટ આપો પરિવાર નાખી દો. Yes, Jill, what you are saying? Sir, web માં team profile નથી બતાવતા. સર જીલ અમારો ભેગો છે. અચ્છા તમારી સાથે જ છે ને? થઈ ગયું. ઓકે મિલેનિયમ ડિલિવરી એવરીથિંગ કોણ છે? હા અમે છીએ. તો કરી નાખો બરાબર. હા હા સર કરના. ડિલિવર સર. થેન્ક યુ સર. हेलो सर. અહીંયા બેસ. हेलो. Yes, I am not able to hear you. Someone is speaking. नीरज I मोनिया. think you have to check first lecture. The Huh? recording of the first lecture where I already told everyone that no one will teach you this thing. You have to learn by yourself little bit. Okay? So it's better you refer first lecture. Okay. हमारी રીતના જ કરવાનું એમ બધે. So if you are speaking, I'm not able to hear you. There are a lot of noise from the classroom. Write down chat box better so that I can read and I can give a response. क्या हो गया? रोल चलाते हैं तो मेरा नाम दिखाता है जो मेन सर पापा का नाम. डीएस का जो डीएस पापा का नाम ऐड कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं. ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. 2 मिनट रुक जाओ. Yes, Miraj, you have to do little bit by yourself. Yeah, at least a little bit, then little bit. Show us this is how it works. हाँ अभी दिखाओ किस में कहाँ है. ये मेरा नाम है ये किस में हुआ है? रिजल्ट आता है उसमें. इसमें ये नाम दिखाता है ठीक है. जो आप लिंक भेज पापा का नाम था डीएस DS डेटा स्ट्रक्चर. डी डी मीडियम प्रशांत का कुछ नहीं बात नहीं पापा का नाम ऐड तुम्हारा रिक्वेस्ट आ गया, मैंने अप्रूव कर दिया. तो फिर अभी कुछ नहीं. अभी तो कोई क्वेरी वेरी मत लेके मत आओ. उसका कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा नाम प्रशांत राजपूत दिखा रहा है. तो पापा का नाम ऐड करो कुछ नहीं और वो तो कोई बात नहीं है. प्रशांत राजपूत आ रहा है ना. हाँ बस. हरी कोई रिक्वेस्ट नहीं. હા આ ઓનલાઈન ક્રોપ લખાય કે ક્રોપ લખાય? ઓનલાઈન ક્રોપ સેલિંગ માં ઓનલાઈન ક્રોપ સેલિંગ લખાય કે ક્રોપ સેલિંગ લખાય? क्रॉप. ખાલી ક્રોપ ને CROP. Yes, Miraj, you have to submit this project once this semester ends. Not entire project, but whatever definition you have given, you have to little bit show us that this much we have done. અમે સર હજી એનું સ્ટડી કર્યું જ નથી તો કેવી રીતે કરી શકાય? That's why I am telling you refer my first video, first lecture. That's what I told to everyone that you have to learn by yourself little bit. Okay.
Discipline. So, traveling guide Rathod Ravi, Miraj, and Krishna. So, Miraj, are you comfortable with this definition, right? Traveling guide. So, I will approve it. घटना एक होता ऑनलाइन का है तुम्हारा नहीं लिस्ट ड्रॉप है बराबर જોયેલો ને એકવાર हैं એકવાર જોતો ને બધું સાચું હતું સાચું જ છે ભાઈ તારા હવે તારું કામ દેખાડશે તારું કામ અમારે જોવાનું થેન્ક યુ સર
Yes, Pankaj Kumar, mute yourself. Okay. Fine, everyone. Now see carefully. I think I have given you the task AIO sheet. I explained you. Those who are not given their definition, project name, try to put in a portal as soon as possible. I will recheck. I will recheck with your classmates' name, and next week, and I will be telling you who is left. Okay. So you have to decide the definition. You have to put in portal so that I can approve it. Okay. Once I approve it, you have to start working on that. Okay. Fine. So now I think any doubt, anything from your side? AIO sheet right now you take 2 week time. Okay, next week you just bring it from the stationery. You do work here. I'm comfortable. Okay, next week I will demand. Yes, you have to upload portal, but not now. I think first make it here with your team. GTU website mat badi kind. Everything is available on GTU website or d.gtu.ac.in. तुम लोगों को नहीं आ रहा ये थोड़ा मैं अभी दूसरे सर को पूछ रहा हूँ और तुम लोग है ना ये छुट्टी के बाद तुम मेरे केबिन में आ जाओ ऐसा मैसेज ऐसे मत करना मैं भूल जाता हूँ ये कई बार ऐसा हो जाता है मैं नहीं पढ़ता तो तुम कब आ जाओगे ये कब छुट्टियाँ खत्म हो जाएगी 31 के बाद नेक्स्ट फ्राइडे कोई एक काम करो नेक्स्ट फ्राइडे कोई मुझे मिलो ये अपनी लैब में मिलो नेक्स्ट फ्राइडे तो मैं पूछ लेता हूँ क्या हो सकता है मुझे भी अभी फोन करके याद जा सकते हैं हाँ फोन करके सर से सर अरे लैब में ही आ जाना मैं यहीं से पूछना कुछ और मैं सर को पूछ लेता हूँ मिल में क्या हो सकता है okay so everyone write down a number in chat box do not write twice दो बार लिखने की जरूरत नहीं है do not write twice thrice एक बार लिख लिया that's fine हाँ एक जन बदन कर सकते हो चल अभिषेक तिवारी write down your full number yes Shruti very good for D2D students write down D2D नंबर लिखा है क्या शॉर्ट नंबर नहीं रखता हो भाई I hope everyone has entered the number. Yes. Okay. सर एक मिनिट मारे शॉर्ट नंबर